హలో వ్యూవర్స్, నమస్తే. నేను మీ మాధవిని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ సనీస్ కిచెన్. ఇవరకు రోటి పచ్చళ్ళు అని ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేసేవాళ్ళు కదా పచ్చళ్ళు. సో అలా చాలా ఈజీగా 2 రకాల పచ్చళ్ళు చాలా టేస్టీగా మీకోసం. అందులో ఒకటి సీమంకాయ పచ్చడి అండి. బెంగళూరు వంకాయ అని కూడా అంటారు. దాని పీల్తో ఒక చట్నీ చూపిస్తాను. ఇంకొకటి టమాటో చట్నీ. చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలో చేసేసుకోవచ్చు. మనకి చాలా లేజీగా కిచెన్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొద్దు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి పచ్చళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు. సో మన రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా?